jalqaba irratti baga nagaan gara peejii Oromiyaa Development Academy dhuftanii itti aansuudhaan immoo wantoonni har'a ilaalaa jirru maalidha? Mata dureen har'a irratti waliin barannu basic HTML CSS and JavaScript tutorial jedhama. Waa HTML jechuun maal jechuudha? CSS jechuun maal jechuudha? JavaScript jechuun maal jechuudha? HTML bu'uura waan hundaati, ka'umsa waan hundaati. HTML irraa kaanee waan hunda hojjechaa deemna jechuudha. Kanaaf HTML is the basic one. Itti aansuudhaan immoo HTML maal jechuu akka ta'e ni ilaalla jechuudha. HTML nama shanaffaarra jira. The latest one, but not last. Kanaaf HTML is a markup language used for structuring and preparing content on the world web. Kana jechuun maal jechuudha? HTML akka nuti browser irratti display nuu ta'u, fakkeenyaaf waan tokko barreessine yeroo Facebook fayyadamnu interface irratti kan nutti mul'atu sun www jennee kan argannu sun HTML dhaan kan barraa'e jechuudha. Totally waan feenis yoo barreessine HTML dhaan render nuu godha browserichi jechuudha. It is a fifth and the last major HTML version in the world. Yeroo ammaatti shanaffaadha, isa dhumaati. HTML version dha jechuudha. 5 kun HTML stands for hypertext markup language dha. HTML is a combination of hypertext and markup language jechuudha. HTML hypertext jechuun immoo markup, the link between web pages wajjin linkii akka nuti argisiisu kan ta'edha. HTML taagii qaba, taagotaan ibsama. HTML jechuun a full combination of tag jechuudha. Taagii hedduu qabu. Fakkeenyaaf taagota keessaa tokko anchor tag jedhama. Anchor tag jechuun define hyperlink jechuudha. Hyperlink fakkeenyaaf peejii tokko gara peejii biraa redirect gochuu yoo barbaadu peejiin kun maal ta'a? Anchor tag start goonee sanaan booda isa close goona jechuudha. Inni biraa abbreviation jira, address jira, area jira, body jira, button jira, waan baay'eetu jira. Button as keessa wantoonni itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf bal'inaan ilaaluudhaaf tutorialii web page kan read gochuu dandeessu jechuudha. Baay'ee bal'ina isaa ilaaluudhaaf. Inni biraa elementoota of keessaa qaba. Element jechuun maal jechuudha? Elementoota qaba. HTML elements kan jedhaman. Element syntaxin elementoota fakkeenyaaf title yoo jennu, title jechuun isa gara olii mataa gubbaa irratti mul'atu san jechuudha. facebook.com yoo jennu yeroo nu search goonu Facebook kan jettu kan mataa gubbaa irratti search baarii olitti mul'atu sun tag irratti kan mul'atu sun title jedhamte jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo ilaallu paragraphiin elementiidha. P jechuun paragraphidha, start tagidha. Classiin attributeidha. Foo jechuun immoo value'dha jechuudha. This is a paragraph jedha. Contentidha. Kun immoo id tagidha. Kanaaf start tag fi id tag qabu taagonni baay'een garuu hundaa miti. Fakkeenyaaf break line yoo jenne id tag qabu. Image yoo jenne id tag qabu. Baay'een isaanii garuu start tag akkuma qaban id tags qabu jechuudha. Sensitive in HTML tag and attribute. HTML keessatti sensitive miti HTML akka feenitti barreessuu dandeenya. Capital P kaanee small p cufuu dandeenya. Garuu capital P bannee akkasitti yoo dhiifne page sun full sanii gadi warra jiru hundi isaatu akka paragraafii tokkotti dubbisaa jechuudha. Kanaaf sensitive miti HTML. HTML nest gochuu dandeenya. Elementoota HTML tag isaanii nest gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf P jennee bold P kana jechuun bold kan jettu tun bold taate akka mul'attuuf yeroo barbaannutti jechuudha. Writing comment jechuun mallattoo irra xiqqaa goonee sanaan booda mallattoo waraabbii goonee tuqaa sarara lama yoo goone comment godha haga inni cufamutti jechuudha. Comment jedhee dubbisa. Inni biraa HTML element type jechuudha. Type lamatu jira, block fi inline blockidha. Two distinct group jira, block level fi inline level dha jechuudha. The former make up of document structure while the later builds on this. Kanaaf fakkeenyaaf block level warra ta'an DV, P, H1, sources, H1, forms kunniin block level dha. Inline wanni jedhaman immoo fakkeenyaaf image jira, anchor tag, span, strong, B kunniin hundi isaanii inline. Kana jechuun yeroo koodii barreessinu ilaalla
block level div wajjin divin kun gad utaala peejii tokko irraa gad darbaa jechuudha. P wajjin peejiin isa xaanii dhufu lammaffaan dhufu. H wajjin isaa gaditti darbee dhufu. Garuu span wajjin fuuldura isaatiin barreessuu dandeenya. Strong wajjin kanneen jechuudha. Break lining godhu jechuu gadi utaalu jechuudha. Div wanneen oo fayyadamne. Inni biraa what HTML attribute image HTML attribute dha value fudhata kanneen waliin laallaa jechuudha. General purpose of attribute kunniin dubbisuu dandeessu dokumentoota isaanii headingiin jaatu jira tokko haga jaa irraa qaba. Teebilii keessatti immoo teebiliin generally akka walii galaatitti HTML teebilii si hojjen teebiliin wantoota qaban qaba wantoota guutatan qaba. Teebiliin ka'e teebiliin cufamu. Start tagging teebiliidha, end tagging teebiliidha. Teebilii keessa maal jira? Teebil headeriin jira, teebil boodiin jira, teebil footeriin jira jechuudha. Kunniin of keessaa qaba. Kun HTML hamma tokko dubbanne jechuudha. CSS jechuun cascading style sheet dha. Cascading style sheet jechuun immoo CSS bareechitu jechuudha. Waan irra dibnee qibaatii waan dibata wayii dibuu jechuudha akka walii galaatitti CSS. Cascade style sheet. It is not language. It is not programming language. It is cascading style sheet. Cascading style sheet is a language used for describing the presentation, layout, and the formatting. But akka Java, akka PHP, akka JavaScript kunniin language miti bareechuudha kan itti fayyadamudha jechuudha. Siinto for to CSS near all the presentation attribute. It is a presentation, a language used for presentation of our content. Contentii keenya yookaan web page keenya bareechuudhaaf kan itti fayyadamnu maal jedhama? CSS jedhama. HTML miti CSS jedhama bareechuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. CSS dhani CSS waan baay'eef nu fayyada. Tokko yeroo nu qusataa interface keenya haala bareedaadhaan user interface keenya nuuf tolchaa 2D 3D hojjechuuf nu gargaara waan baay'eedhaaf nu gargaara kana dubbisuu dandeessu. Akkasuma immoo advantage of use CSS lots of times save lots of times easy to maintain page load faster superiority and multiple device compatibility. Syntax in isa akkasitti jira. Understanding CSS style consists of a set of rules that interpreted jedha. CSS in seeroo danda'e qaba. Selectorii qaba. Fakkeenyaaf H1 jechuun selectorii dha. Color jechuun property dha. Bilii hoo jennaan value dha jechuudha. Value ittiin ibsaa jirru san. Walumaa galatti inni maal jedhama? Declaration jedhama. Selector declaration property value jennee ibsina jechuudha. Case sensitive not case sensitive keessatti CSS keessatti whereas CSS selector are usually case sensitive. For instance, the class selector dot maintenance is not the same as dot maintenance component. Maintain component why? Because siina si small dha, siina si guddaadha. Kanaaf value garagaraa nuu kenna jechuudha. Hiika garagaraa nuu kenna. Inni biraa CSS selectoriin there are 3 types of selector: universal selector, ID selector, class selector, and class selector jennee kan itti fidannu jechuudha. Fakkeenyaaf element selector type, element type selector, ID selector, class type selector. Type of this kanneen dubbistanii irra ga'uu dandeessu haalota jiran kunniin walumaa galatti ID selectoriin akkamitti akkatti fudhannu. Fakkeenyaaf class selectoriin dootii fayyadamna, ID selectorii hashii fayyadamna, universal immoo mallattoo starii fayyadamna jechuudha akka walii galaatti kan. Descending selectorii warra jiran kanneen immoo dubbisuu dandeessu. Child selectorii, adjacent sibling selector, general sibling selector, grouping selector, JavaScript. JavaScript next part dha wal argina. Galatooma ulfaadha. Galatooma.